You see, you need to be very ready ukiingia relationship, because a lot of things utakuwa able to experience, and especially kama ni first time yako kuingia relationship. Niko hapa kukwambia what do you need to expect ukiingia relationship na mtu. Okay, mmefika point mmedecide ni aje, si tujaribu kudate tuone kama hii kitu itawaka ama haitawaka. Number one thing you realize very fast, utaanza kukua jealous. Utaanza kufeel anytime umse hamko na yeye, ama anytime unasikia sijui kwa na mabeshte wake, and probably it's the opposite gender, unaanza kufeel jealous. Unaanza kufeel umse mbona anashinanga na ubeshte yake fulani, mbona ubeshte yake anashinanga amemcall, mbona umse fulani anashinanga amemtafuta. You get, so you start to become low key jealous. Unaanza kufeel, especially kama the other person is always telling you about somebody else mwenye anajaribu kumuongelesha ama mwenye anamkatia. So unaanza tu kuwa jealous pole, even if haukuanga jealous before. Unaanza kurealize kuna venye watu vitu tunaanza kukuuma, okay? And you need to understand, in a relationship, especially for the ladies, they will use that anytime anataka kuget attention yako ama anataka kukumeku feel jealous. So your partner might start making you feel jealous the minute mmeingia kwa relationship. Another thing that uko sure itaanza kuhappen, small things will start to matter to you, okay? Utaanza kuhatiwa na tu vitu tudogo kama dharau kadogo, kuongeleshwa vibaya, you know, like conversations tu ndogo, and maybe kitambo huku unaona kama ni big deal. Once you go into a relationship with someone, hizo vitu zitaanza kuwa big deal sana, because it's almost like now this is your person, na sasa anything anafanya either inakuhurt ama either una feel umse amefanya. So small things will start to matter. Hata mse kuofa kukufanyia tu kitu, they will matter, okay? So whether it's the bad things ama the positive things, all right? Kitu ingine also ita happen kwa relationship, you'll realize it's not always about mechi, okay? Inafika point, you know, probably unaingia kwa relationship unasema mechi nini. Utafika point utarealize it's not always going to be about mechi, because sometimes hata umehala huyo msee, umeambia ni aje, si by the way ukamova ama kitu kama hiyo, akatae, you get, and then you realize amefanya hivyo mara ya kwanza, amefanya hivyo mara ya pili, amefanya hivyo mara ya tatu. So if you want to make your relationship about mechi, then your relationship itaishia hapo. But if you want to overlook it, useme okay, sawa, so kumbe si lazima nipate mechi every week, kumbe si lazima nipate mechi almost every other day, the minute umefika hapo, then sasa umeanza kurealize sasa uko kwa relationship, because now relationship inakuwa more about feelings, okay? And that's my other point. Relationship inaanza kuwa more about feelings, inaanza kuwa more about emotions, inaanza kuwa more about okay, what is the other person going through and how can I help them. And especially kama ni mtu unapenda, you want to see them grow, you want to see them flourish. So it's almost like you're starting to build a family, and that consciousness inaanza kukuingia tu pole. So anytime you find yourself that umeingia kwa relationship, you just know you'll start focusing on the other person. And sometimes wase hujisahau, because you focus more on the other person, unasahau pia wewe unafaa kugrow. So it's very important pia ukwe nako ka balance fulani ka kujua, by the way, as much as nataka kuona my partner akigrow, akiflourish, I also have to grow as a person. So hapo ndio naambianga watu usijisahau, okay? The other thing that can happen when you go into a relationship, some people might, stop talking to their friends. Some people might isolate themselves, and relationship is the only thing they think about, the only thing they talk about, the only thing enye inamata kwa life yao inakuwa tu ni relationship. And this you will find sometimes ina happen, especially when somebody doesn't have a family. Let's say mse mwenye una date, probably they don't have like parents or something like that. So unapata hao ni wase wenye they will dedicate themselves fully to that relationship, because they feel like they don't have any other person outside that relationship. Na hapo ndio unapatanga msi anaanza kukua clingy. They want to talk to you every time, they want to call you every time, they want to see you every time, they want to video call you every time. Why? It's because now ana feel like you are the only person in their life that matters. Kitu kingine uta notice ukiingia kwa relationship ni ati unapata the arguments now will become more sensitive. The more mnaanza kuargue, the more una feel kwani tunaachana, umse kwani anataka kuniacha. So it becomes more sensitive. So maybe hata kitambo mlikuwa mna argue, but now when you get into a relationship, it's almost like it's a make or break thing. Una feel like hii leo tumeargue sana, tumekuwa tukiargue. So unaanza kunotice mmekuwa mkiargue sana of late. So anytime you get to that point, you realize that ni juu mko kwa relationship. By the way, kama mngekuwa you're just seeing each other, you're not in a relationship, probably haungeifikiria sana. Another thing that will happen also ukiingia relationship ni ati utaanza kuwa insecure. You'll start to think kama umse anaweza ni cheat, okay? So once that gets into your mind, unaanza kufeel every time ni kama uko anxious,
and you can't get to a point where a relationship makes you feel anxiety. Inaanza kukupe anxiety, so you can imagine you will never enjoy yourself in that relationship because hakuna venye utakuwa anxious and yet uko kwa relationship umetulia. Okay, that's the other thing. Another thing ni ati you might get to a point where saying I love you to your partner inaanza kuwa more and more difficult, not because you don't want to say it ama you don't mean it, but because you are like mbona nashinda nikisema hiki kitu, and maybe it has gotten to that point where now the other person is not saying it when ndio unasemanga. So it might be the lady, it might be the guy ameacha kukuambia I love you, and every time you say I love you it's almost like a burden. Una feel ni kama mbona mimi ndio nasemanga wa kwanza, why do I always have to say it, how come mse mwingine hasemangi, ni mimi tu. Okay, so hiyo ni kitu moja uta experience pia ukiingia kwa relationship. The other thing also I would say ni ati the minute you go into a relationship you start to love somebody, kama relationship ni genuine, utaanza kupenda umse even more because now you'll start to see different dimensions to them, different perspectives, zile vitu zenye hukuwa iona in this person. You'll now start to see their beauty probably in a higher level, and especially kama ni mtu mlidate for a while and then mkaingia kwa relationship, unapata mnaanza ku go more deeper into the relationship. So the more deeper you go, the more secrets you share, the more things you talk about, the more they tell you about maybe their family background, what they are stressing about, what they are going through. Okay, you might find that, you know, even as you go into the relationship, sometimes people want to test each other. Okay, unapata sasa umeingia relationship, mtu anataka kutest your love for them, so they want to see, nikakukall saa 6 usiku nikuambie nimeshikwa na polisi ama niko pahali, and you'll find by them madem ndo ufanyanga hizo vitu. Rarely will you find a guy doing that, but utapata madem akikwambia, you know, anakukall in distress, anakwambia kai aki nimeshikwa, aki nitumie dhao 3 sijui ni nini. So she wants, anataka kukupima aone kama unaweza msaidia. Na kwa nini anafanya hivyo? Ni juu probably beshte yake amemchocha akamwambia aibu jaribu uone mwanaume kama anakupenda. Okay, so those are some of the things also zinaweza contribute to relationship kuisha, and I think I'll make that a topic and talk about it separately. But it might get to that point where, you know, mse anataka kukutest, they want to test your love for them, they want to see, nikakukall nikwambia niko na shida fulani, utanisaidia aje, ama utaanza kuniambia we sasa utafanya nini, you get. So sometimes that will happen. Another thing also, you will start to see their true colors. Utaanza kuona umse mkiwa kwa before mwingia kwa relationship, they didn't tell you about all their expectations, lakini kumbe by the time mnaingia relationship ndio ataanza kukuonesha by the way mimi nataka unipeleke out more, by the way mimi nataka huku unanilipia vitu, by the way mimi nataka huku unanifanyia hii na hii na hii na hii. And sometimes that can be a lady, sometimes it also can be a guy. The other thing also it happen yati sasa mtaanza kuunderstandiana what your love language is. Probably hizi ni maswali zenye mko mnaulizana but haziko in practice because you never felt the pressure juu mko kwa relationship then, until uingie kwa relationship uanze kuambiwa by the way siku hizo nipelekangi dates, by the way siku hizo hunifanyangi hivi, by the you see, so that person starts to project their expectation from you, the things that they expect from you. And sometimes it's just a matter of, sometimes people can be selfish. Hiyo nayo nitakwambia ukweli, sometimes people can be selfish and they can make the relationship about themselves. Anaweza make hii relationship ikaeni kama yeye anafaa kubenefit kwa relationship, as the guy or as the lady wewe hakuna kitu unafaa kubenefit. So it's very important that even as you go into the relationship usijisahau, remember you are always the price, whether you are the guy or the lady, you are always the price. So make yourself a priority, usijenge mtu mwingine kwanza before ujijenge wewe mwenyewe, because at the end of the day ukijenga mtu mwingine, you cannot fill a cup when your cup is empty. So you first have to fill your cup so that you can fill into other people's cup. Gachin Lion.